أرحب بكم أصدقائي من جديد. نتابع مع بعض الطريقة المحاسبية لتصليح مبلغ فاتورة البيع المسجلة بالخطأ. I welcome you, my friends, again. We are following it up with some accounting method to fix the amount of the wrongly recorded sales invoice. عندما نسجل فاتورة البيع يوجد عدة احتمالات لحدوث خطأ. من قبل المستخدم. الاحتمال الأول هو اختيار المادة الخطأ وتسجيلها ضمن جدول الفاتورة. الحل هو إعادة اختيار نفس المادة بالكمية السالبة وبنفس السعر. When we record the sales invoice, there are several possibilities for an error by the user. The first possibility is to choose the wrong item and record it in the invoice table. The solution is to reselect the same item in the negative quantity and at the same price. والاحتمال الثاني هو تسجيل المادة الصح ولكن اختيار الكمية بالخطأ. والحل هو حساب الرقم الذي يجب أن يوضع في الترحيل الثاني لنحصل على الكمية الصح. The second possibility is recording the correct material, but recording the quantity incorrectly. The solution is to calculate the number that should be placed in the second posting to get the correct quantity. الاحتمال الثالث والأخير هو تسجيل الفاتورة بالكمية الخطأ وترحيلها إلى كشف حساب الزبون والصندوق. والحل هو إعادة تسجيل الفاتورة بالكمية السالبة وإعادة ترحيلها لكي نحصل على النتيجة التي تلغي الفاتورة الخطأ. وبعدها يجب أن نسجل الفاتورة بالكميات الصح. The third and last possibility is to record the invoice in the wrong quantity and post it to the customer's account statement and the cashier. The solution is to re-register the invoice with the negative quantity and repost it in order to get the result that cancels the wrong invoice.
and then we must record the invoice with the correct quantities. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نلتقي غدا لإعادة نفس المراحل عند فاتورة الشراء. إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. We will meet tomorrow to repeat the same stages when purchasing the invoice. Bye.